Okay, welcome to our IELTS from Liakat. Now we are going to talk about task 1. It's about IELTS writing task 1. And if I divide the group, today I'm going to talk about the academic group. For the academic group, as you know that writing task 1 is about graph, chart, description. I mean, the descriptions of a given chart, graph, or diagram, and it should be in 150 words, max 180 words, not more than that. But how you can write it? So there are 5 easy steps to follow around where you can easily decorate your graph. I mean, not graph, your description. So the first one is understand how the test is marked so you can give the examiners what they want. I mean the marking criteria, or the simple way is marking criteria. Then paraphrase the question in your first paragraphs. We can do this using synonyms. And up the first line, your first line is to paraphrase the question. And paraphrasing means using synonyms or alter way of words using, but keeping the main theme in same. Where step 3 talks about write the overview, pick out 3 or 4 of the main features and write them about generally without any data. আচ্ছা, overview. Overview নিয়ে অনেকের কনফিউশন থাকে অনেক বেশি। What do we mean by overview? আচ্ছা, কোনো জিনিস আপনি ধরেন একটা সামনে একটা সিনারিও আছে, বা ধরেন if I talk about a product, ওভারভিউ বলতে আপনার জেনারেলি যা যা ওই প্রোডাক্টের চোখে পড়ছে। ইট ক্যান বি দ্য দ্য ধরেন একটা লোশনের বটলটা কেমন, হাউ ইজ দ্য ক্যাপ, হোয়াট ইজ দ্য কালার, দেন হোয়াট ইজ দ্য ব্র্যান্ড নেম, তাই না? মানে জেনারেলি আপনার যা যা চোখে পড়ছে, what sort of lotion it is, মানে কি like oily skin or something related to the other stuffs, মানে জেনারেলি আপনার যা যা চোখে পড়ছে। বাট হিয়ার, অ্যাজ আপনাদেরকে গ্রাফ বা চার্ট, তার মানে গ্রাফে যে সকল আপনার জেনারেলি চোখে পড়ছে ওগুলোর 3-4টা নেবেন, নট দ্য হোল অফ ইট। মানে সবগুলো নিলে আপনি লেখেও শেষ করতে পারবেন না, আবার হচ্ছে একদম হজবরল লেগে যাবে। সো পিক 3 or 4 অফ ইট, মানে একদম, মানে আপনার কোনো কিছু দেখলেই যা চোখে পড়তেছে ওগুলা ধরবেন। অ্যান্ড ডোন্ট ইউজ দ্য ডাটা নাও, জাস্ট জেনারেলি আপনি লিখে গেলেন যে এই জিনিসগুলোর ইনফরমেশন আছে বা এভাবে আছে। And at the fourth step, support the main features you included in your overview with detail. This should be a separate paragraph using accurate data from the chart. Now, এর আগের বার আমি বলেছি paraphrase question overview writing without numbers. নাও এবার আপনার কি বলতে হবে, এই যে আপনার জেনারেলি বা যে সকল জিনিসগুলো আপনার চোখে পড়েছে, এবার ডাটাস নিয়ে এক্সপ্লেন করবেন। কিভাবে এক্সপ্লেন করবেন যে আপনার কেমন ধরনের চেঞ্জ হয়েছে, নাকি চেঞ্জ হয় নাই, খুব বেশি হয়েছে, খুব কম হয়েছে, এত পার্সেন্টেজে হয়েছে, কোনো রকমই কোনো চেঞ্জ হয় নাই। হ্যাঁ, মানে এটা আপনাকে এবার নিউমারিক্যাল ডাটাস এবং কম্পারিজনসে যে চলে যেতে হবে, যে অ্যাকচুয়ালি আপনি যে এক্সপ্লেনেশনে কিভাবে যাচ্ছেন। নাও the fifth step, check your work, make sure you have no grammar or spelling mistakes, your data is accurate and that you have varied your vocabulary. এখন অনেকে বলেন যে আমরা সবসময় লেখাতে দেখে আসছি আমাদের ইন্ট্রো, বডি, কনক্লুশন থাকে, বাট হিয়ার there is no conclusion. First paraphrase it, then go with some general statement. I mean, talking about the main features of the graph, chart, or diagram or table without datas.
Then go with the explanation with datas by showing comparisons. Then last of all, check your work. নাও এখন তো আমি এটা আপনাকে নরমালি ফার্স্ট 5 স্টেপ উইথআউট মানে মুখে মুখে বলে গেছি যে এই হবে এই হবে নাও লেট মি শো ইউ অ্যান elaboration with an example on it. Okay, we have talked very briefly about the 5 steps. Now I'm going with the elaborating all the things. So ফার্স্ট আমাদেরকে কি বলছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য টেস্ট হাউ দ্য টেস্ট ইজ মার্কড মানে মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা জানার so we all know that or we know that there are 4 marking criterias which first one is task achievement. Select the main key or features of the graph, chart, map, or process. Write a clear overview that includes the main key features, main trends, differences, stages of the paragraph, chart, map, or process. Support them with accurate detail. Write at least 150 words. Task achievement মানে হচ্ছে আপনি ওই যে পুরো গ্রাফটা কিভাবে লিখবেন মানে ডিসক্রিপশনটা কিভাবে সাজাবেন সেটাই Coherence and cohesion. Introduce your essay by paraphrasing the question in first paragraph. Separate your ideas into paragraphs, making it clear which paragraph is your overview. Having very clear ideas in your overview, supporting the main points in your overview in separate paragraphs, making it clear what each paragraph is about. মানে যা লিখবেন আপনার paraphrase and overviewটা you can keep one of it and details যখন দেখছেন you can keep in one paragraphs something মানে বুঝিয়ে দেওয়া যে আপনি কোনটা কি লিখছেন and cohesion if you use a range of linking words when appropriate use linking words accurately do not overuse linking words lexical resource grammatical range and accuracy which I have talked about earlier. So এটা হচ্ছে আপনার চারটা task achievement, coherence and cohesion, lexical resource and grammatical range and accuracy. এবার আমি যাচ্ছি যে আমাদের সেকেন্ড স্টেপটা ছিল প্যারাফ্রেজিং দ্য কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজিং বলতে আমরা সবাই কি বুঝি ইউজিং সিনোনিমস মানে আপনার কোয়েশ্চেনটা ঠিক থাকবে জাস্ট আপনি সিনোনিমসটা ইউজ করে থিম আইডিয়াটা ঠিক রেখে সেন্টেন্সটা লেখা If I go with an example, that the chart below shows the changes in 3 different areas of crime in Manchester city centre from 2003 to 2012. Now, paraphrasing it. The chart, the line graph, shows displays the changes, alterations for burglary, car theft, and robbery in the center of Manchester between 2003 and 2012. এখানে দেখেন 3 different areas এখন 3 different areas এখন আপনি ছবি দেখে বুঝতে পারবেন এই তিনটার ইনফরমেশন দেওয়া ছিল চার্টের পরিবর্তে লাইন গ্রাফ শোজ এর পরিবর্তে ডিসপ্লেস চেঞ্জেস এর পরিবর্তে অল্টারেশনস question and this paraphrasing theme same but changes of words তো আমাদের ফার্স্ট গেল মার্কিং ক্রাইটেরিয়া সেকেন্ড গেল প্যারাফ্রেজিং দ্য কোয়েশ্চেন নাও জেনারেল ওভারভিউ ওকে আমি এখানে কিছু সিনোনিমস ইউজ করেছি যেমন চার্টকে আপনারা লাইন গ্রাফ ওকে আই জাস্ট এক্সপ্লেইন ইট ডিফারেন্ট এরিয়াস অফ ক্রাইম যেখানে এটা ছিল মানে আমি পুরোটাই আবার হচ্ছে দ্য ম্যানচেস্টার সিটি সেন্টার দ্য সেন্টার অফ ম্যানচেস্টার ফ্রম বিটুইন সো উই ইউজড ইন দিস নাও রাইট দ্য ওভারভিউ. To write your overview, pick 3 or 4 of the main features and write about them generally without referencing any data. Okay, এবার আমরা একটু এটা দেখি ওকে let me show you an example like this. The graph below shows the average monthly temperatures in 3 major cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
তার মানে এরকম আপনার কোয়েশ্চেন টাইপটা থাকবে। এখন ইফ আই গো এখান থেকে 3 জেনারেল থিংস, যেহেতু আমাদের পুরো এত কিছু লেখা সম্ভব না, উই উইল পিক 3 or 4. If I had to say just 3 general things about the graph or above, they would be: burglary decreases dramatically, then আপনার car theft, robbery remains steady throughout the period. মানে এখানে আপনার হচ্ছে কোনটার সময় কি হয়েছে জাস্ট আপনার ধরে মানে জেনারেলি যা যা চোখে পড়ছে, বা ইফ ইউ গো উইথ দ্য প্যারিস, বস্টন, মেলবোর্নে আপনার কোথায় উপরে গিয়েছে, নিচে গিয়েছে, টেম্পারেচার কেমন ছিল, আহ, কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে না হয়েছে নর্মালি, বাট ডাটাটা ইউজ করবো না আমরা যে 25% ছিল, 30% পার্সেন্টেজে যদি দেওয়া থাকে, বা আপনার 15-এ ছিল, 20-তে ছিল, উই ডোন্ট ইউজ দ্য আপনার ডাটাস ইউজ করা যাবে না, জাস্ট চোখে যেটা পড়ছে। আই ইউজ দ্য অ্যানাদার এক্সাম্পল, নট এক্স্যাক্টলি অন ইট। কিন্তু যদি এখন এটা আমি নর্মালি বুঝালাম, যদি আপনার ডাটাস ওইভাবে দেওয়া থাকে, কিন্তু এখানে আপনি কি কি বলতে পারেন যে আপনার প্যারিসে হচ্ছে কিছুটা সাডেন চেঞ্জেস হয়েছে, ইট গোজ from the decreased level to sudden increase, then in the again in the lower level. And if I go with the Boston's temperature increase very rapidly and increased at the highest level of it, then suddenly drop down. Normally একটা যে আপনার changes হয়েছে, but without using any data. Okay, now if I go with like support the main features. In a new paragraph, support the key features with the data in the information given to you. If we take robbery first, we notice that it goes up a little first, then there is a big drop until 2008 when it goes up slightly and then remains steady. মানে দেখেন কিভাবে তারা এই যে আপনারা যে ফিচার্স বা নর্মাল জিনিসগুলো চোখে পড়ছে, নর্মাল গুলো চোখে পড়ছে, এবার ডিটেলসে যাব নাম্বার সহ। 2008-এ আবার কি বলেছি, কম্প্যারিজনসও যেতে হবে যে কেমন ধরনের চেঞ্জেস হয়েছে। ওরা কি বলেছে, গোজ আপ আ লিটল ফার্স্ট, উপরে গিয়েছে অনেকটা, দেন দেয়ার ইজ এ বিগ ড্রপ, নিচে নেমে গেছে হুট করে, দেন when it goes up slightly and then remains steady. Car theft goes up and down slightly or fluctuates মানে হচ্ছে আপনার ওঠানামা ওঠানামা করা আর কি, until 2008 when it rises steadily. মানে একদম সাটল ওয়েতে এবার বাড়া। মানে কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, কম্পারিজনস, কতটা বেড়েছে, কতটা কমেছে, কেমন চেঞ্জেস হয়েছে, কম হয়েছে, বেশি হয়েছে, নাকি একদম স্টেডি পজিশনে গিয়েছে, ভার্বস, অ্যাডজেক্টিভস এগুলো ইউজ করে। Robbery also fluctuates throughout the period, but not by much. It rises slightly and drops, then remains steady for a number of years before rising and falling slightly again. এখন আপনাকে ওই পিক করতে হবে যে আপনি কথাগুলোকে কিভাবে সাজাবেন। এখন ভাবতে পারেন এই যে এগুলো বুঝবো কিভাবে, স্লাইটলি, দেন হচ্ছে ড্রাস্টিক চেঞ্জ, sudden change or a very subtle change, slow change, not so much in consequences. এগুলোর জন্য I will show you a chart next words, but let's just look around it যে আপনার কিভাবে সাপোর্ট করছে। Okay, so this is your overall thing যে আপনি কিভাবে কি করছেন। Now that we have looked at this in more detail, we need to put them in sentences. Burglary started at just below 3,500 in 2003, and apart from a small rise of around 500 offenses in 2004, fell drastically to just over 1,000 incidents in 2008. 2009 saw a slight rise to just below 1,500. আচ্ছা, এখন ভাবছেন যে এইটার সাথে এটা কেন মিল নেই।
এটা মানে আপনি কিভাবে আর কি 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 ইনফরমেশন আপনার মাথায় আনতে হবে, আমি সেটাই এখানে আপনার জাস্ট পয়েন্টেড আউট করেছি। বাট এবার আপনি সেন্টেন্সে কিভাবে ডেকোরেট করবেন সেটা আমি নিচে সেন্টেন্স আকারে দেখিয়ে দিয়েছি। এখানে যেমন আপনার নর্মালি আওয়ার ওভারভিউ, দ্য মোস্ট নোটিসেবল ট্রেন্ড ইজ দ্যাট burglary fell dramatically over the period. Car theft fluctuated until 2008, upon which it rose steadily, whereas the number of robberies remained relatively stable between 2000 and 2012. এরপর এটার উপর ইয়ে করে সাপোর্ট আপনি আরো কি কি ধরনের মাথায় আনবেন, কিভাবে আনবেন, নাম্বারসের সাথে সাথে এবার ইনফরমেশন গুলোকে কিভাবে কাজে লাগাবেন, ইটস জাস্ট আ থট অন ইট। এবার সেন্টেন্সে পুট আপ করা। এখন তো আপনি একই টাইপের সেন্টেন্স তো আর লিখতে পারবেন না। আবার হচ্ছে আপনার কথার মাধ্যমেই যেন তারা পিকচারাইজেশন করতে পারে যে ও আচ্ছা, এখন এখন আপনার মাথায় যখন এই কথাগুলো আসবে যে দ্য বার্গলারিজ জাস্ট started at just below 3,500 in 2003, just below 3,500, তার মানে কি 3.5-এ আপনার কি হয়েছে, তখন স্টার্টেড হয়েছে, তখন আবার কি হলো, অ্যাপার্ট ফ্রম আ স্মল রাইজ অফ অ্যারাউন্ড 500, এরপর স্মল রাইজ মানে 3 থেকে তো 5 এর ডিস্টেন্স বেশি না, তো স্মল রাইজ, তারপর ফেল ড্রাস্টিক্যালি টু জাস্ট ওভার 1000 ইনসিডেন্টস ইন 2008, এরপর কি করলো 5 থেকে ডাইরেক্ট 1-এ নেমে গেল। মানে আপনি কিন্তু পিকচারাইজেশন করে ফেলতে পারছেন যে অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের চেঞ্জেস হয়েছে এবং কেমন চেঞ্জেস হয়েছে। সো আপনার কথার মাধ্যমে যখন ডিটেলসে এক্সপ্লেনেশন করবেন, ইউ নিড টু পুট দিস থিংস হিয়ার so that anyone can easily understand that these pictures show or highlighting these things properly with numerals. And 5, it's about check your report and whatever you say, and no conclusion, only overview. মানে যা যা চোখে পড়ছে ওগুলোকে এক্সপ্লেনেশন করে যাওয়া। That's the thing. Okay, and এবার তো আমরা অন্য উই আর টকিং অ্যাবাউট আ ডিফারেন্ট এক্সাম্পল, মানে পিকচারে দেওয়া ছিল ওইটা আমরা পুরোপুরি এক্সপ্লেন করিনি। নাও ইন দিস এসে আই উইল সে, মানে আমরা যে কথাগুলো বলেছি এবার সরাসরি প্যারাগ্রাফসে চলে যাব। যেমন এখানে যা যা আছে, দ্যাট the chart gives information on average monthly temperatures in Paris, Boston and Melbourne. আপনার কি করলো যে এখানে যে the graph below shows the average monthly temperatures in three major cities, Paris, Boston and Melbourne. Average monthly temperatures, chart gives, graph এর পরিবর্তে chart gives, information shows এর পরিবর্তে আপনার gives information দিয়েছে। So same like that. নাও এবার আপনাকে কি যেতে হবে, জেনারেল ওভারভিউ, পাশাপাশি হচ্ছে আপনার কি দেখাতে হবে যে উইথাউট ডাটা অ্যান্ড উইথ ডাটা এক্সপ্লেনেশন। সো প্যারিস অ্যান্ড বস্টন, এই যে প্যারিস হচ্ছে দ্য ইয়েলো অ্যান্ড বস্টন, প্যারিস অ্যান্ড বস্টন হ্যাভ সিমিলার ক্লাইমেটস, both having lower temperatures between November and March and higher temperatures for the rest of the year, peaking in July and August. তাহলে কি হলো দেখেন, এখানে যখন বলেছে হ্যাভ সিমিলার ক্লাইমেটস, তার মানে দেখেন দুইটা একসাথেই কিন্তু গিয়েছে, স্টার্টিং ফ্রম your lower temperatures 5 above little bit 5 and 5 এর নিচে এরকম সেম গিয়েছে ফর সাম ইয়ার, দেন আবার জুলাই থেকে আবার স্টার্টিং হয়ে গেছে, একদম পিক আওয়ারে চলে গেছে, এই যে জুলাইতে দুইটাই আবার হাইয়ে চলে গেছে। এই দুইটা সেম সেমই ছিল প্রায়, পরে হুট করে আপনার উপরে উঠে গেল, and peaking in July and August. এখন বুঝে গেল। Then Melbourne has the opposite cycle with cooler temperatures between May and August, with the hotter months being from September to April. আর কি বললো, Melbourne has the opposite cycle.
এখানে ছিল অপোজিট সাইকেল কেন, এটা লোয়েস্ট লেভেলে ছিল, আর এর মেলবর্নে অলরেডি 25-এ আছে, হাইস্ট পিকে আছে, এর জন্য বলছে অপোজিট সাইকেল। ওরা লোয়ার ছিল, ও হাইয়েস্টে, উইথ কুলার টেম্পারেচার্স বিটুইন মে অ্যান্ড অগস্ট, যে মে থেকে অগস্ট পর্যন্ত নর্মাল রেঞ্জে ছিল। কুলার, এর জন্য কুলার টেম্পারেচার্স বলা হচ্ছে। উইথ দ্য হটার মান্থস বিং ফ্রম সেপ্টেম্বর টু এপ্রিল। আমরা সবাই তো জানি মোটামুটি হচ্ছে আমাদের দেশে হয়তো বা উই হ্যাভ সাম সর্ট অফ ডিফারেন্ট ওয়েদার্স, লাইক জুলাই, জুন, ইটস লাইক ভেরি মাচ হট। আর এখন তো বাংলাদেশের সিজন তো আরো চেঞ্জেস, উই ডোন্ট নো ওয়েন ইটস উইন্টার। এবারে উইন্টার তাও একটু চোখে পড়ছে, ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। দেন Boston's coldest month is January with an average temperature of just under 5 Celsius, and the weather gets increasingly hotter until it reaches a peak of over 30 degrees. আপনারা নোটিস করেছেন কিনা আই ডোন্ট নো, দেখেন আপ টু দিস ইটস ইয়োর জেনারেল ওভারভিউ, মানে দেখেন এখানে কোনো ধরনের নাম্বারস দেওয়া হয়নি, আপনার জেনারেলি যা যা চোখে পড়ছে জাস্ট ওইটাই আপনার এক্সপ্লেন করে গেছে যে প্যারিসে এই ছিল, আহ একটু লোয়েস্ট লেভেলে ছিল, তারপর হাই হয়ে গেছে, দেন ইট ওয়াজ ইন মডারেট লেভেল। বাট দে ডোন্ট ইউজ এনি নাম্বারস যে এটা 5-এ ছিল, এটা 10-এ ছিল, এটা এই ছিল, নো নাম্বারস, জাস্ট আপনার মান্থ দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। নাও এই যে ওভারভিউ আপনার জেনারেলি দিয়েছেন, এবার তারা কি করেছেন নাম্বার সহকারে দিয়ে দেওয়া স্টার্ট করেছে, যেমন 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই যে 5 সেলসিয়াস, অ্যান্ড দ্য ওয়েদার গেটস ইনক্রিজিংলি হটার আনটিল ইট রিচেস আ পিক ওভার অফ 30 ডিগ্রিস, এই যে 30 ডিগ্রি পিক, পিক মানে হচ্ছে উঁচু জায়গাকে বোঝানো হয়, পিক ওভার 30 ডিগ্রিস, এবার নাম্বার অ্যাড শুরু। It then continues to decline by approximately 5 degrees per month until December. তারপর কি করেছে দেখেন, এটার পরে ঠাস করে নেমে গেছে ড্রাস্টিকলি, আসছে কোথায় 5-এ, 5 থেকে 30-তে গেছে, দেন সাডেন ব্রেক ইন দ্য সেম পজিশনে আসছে ইন 5, আর কখন, ডিসেম্বর মাসে। নাও ইউজিং দ্য নাম্বারস অন ইট, similarly, January is also Paris' coldest, but with a milder temperature of just below 10 degrees centigrade and or Celsius, sorry, and Celsius, and it steadily rises until it reaches a peak of just under 25 Celsius in July and August before becoming consistently cooler until the end of the year. এবার আপনার কি গেল প্যারিসের কথা, প্যারিসে কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে, কিভাবে হয়েছে, সবগুলো এখানে আপনার বলে দিয়েছে। যে প্যারিস, প্যারিস যেখান থেকে উঠেছে 5 থেকে আপনার 20, দেন মডারেট লেভেলে 1 বছর ছিল, দেন আবার নেমে আবার হচ্ছে মডারেট লেভেলে আসছে, বা স্টেডি, খুবই স্লো চেঞ্জেস হয়েছে, এই জন্য বলছে মাইল্ডার টেম্পারেচার, মাইল্ডার উই ক্যান গো উইথ 10, 14 and something like that. Then in contrast, January and December are Melbourne's hottest months when temperatures average just over 25 degrees Celsius. Then they steadily fall each month until they get to a low of around 15 degrees before getting warmer each month until December. আপনি যে তিনটার এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে প্রথমে, ওই তিনটার নাম্বারস ছাড়া এক্সপ্লেন করেছে কেমন চেঞ্জেস হয়েছে, তারপর নাম্বারস সহ ওরা আরেকটু এক্সপ্লেনেশনে গিয়েছে ডিটেলসে, বাট দেয়ার ইজ নো কনক্লুশন, এখানে কোনো ধরনের কোনো কনক্লুশন নেই, কম্পারিজনস এর মাধ্যমে আপনার হচ্ছে ডাটাস এর মাধ্যমে আপনার কথাগুলো বলে দেওয়া, and it should be only overview, no conclusion allowed here. First paraphrasing the question, which is this one, then go with the general statement, general overview or overview. নাও মেইন ফিচার্স যেগুলো জেনারেলি চোখে পড়েছে সেগুলোকে নাম্বারস দিয়ে আপনার ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন করা, উইথ
শোয়িং কম্পারিজনস অন ইট, নাম্বারসও থাকবে এবং কম্পারিজনসও থাকবে। কেমন চেঞ্জেস করেছেন, কি ডিগ্রিতে চেঞ্জেস হয়েছে সবগুলো, রাইস ফল, স্লাইড, সাটল, drastic, using this sort of things. And the last of it, check of it, and no conclusion on it.